You didn't add cold water. Usually. Huh? Usually not. No, but today, When? the cold water was off. Oh. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что подсоединились вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivarakare Gopi Jana Bhava Girivarakare Yashodhanandana Pratajana Ranjana Yashodhanandana Pratajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivarakare Gopi Jana Bhava Girivarakare Yashodhanandana Pratajana Ranjana Yashodhanandana Pratajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare
Om Vishnupada Paramahansa Parvachakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BPD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kundi Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Gangamai Ki Jai. Jamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hare Hare Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Bhutaya Srimad Bhagavatam. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Turupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим, условленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 5, беседа Видуры с Майтреей. Text number 7. Текст номер 7. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Kridan Крида, Vidate Видате, Vija Виджа, Go Го, Suranam Суранам, Shemaya Шемая, Kamani Кармани, Avatara Аватара, Hedai Ведай, Manaha Манаха, Na На, Tripyati Трипьяти, Api Аки, Srimvatam Бринватам, Naha Наха, Sushloka Сушлока, Malehe Мамлихе, Charita Чарита, Amritani Амритани, Vidan Vidate Dvijago Saranan Vidate Nijago Suranam, Shemaya Karmanya Vatara Vedai Shimaya Karmanya Vatara Vedai, Manona Tripyatyapi Srinvatana Manona Tripyatyapi
Priyatyapi Shrinvatam Na Sushlokamalais Charitamritani Sushlokamulesh Charitamritani Vidan Vedate Tvichago Saranam Vedam Vedatte Dijago Suranam Shemaya Karmanyavatara Pedai Shemaya Karmanyavatara Vedai Manona Tripyatyapi Shinvatana Manona Trityatyapi Shrinvatam Sushlokamalesh Charitamritani Sushlokamulesh Charitamritani Vidan Vedate Tvichago Saranam Vedam Vedate Dijago Suranam Shemaya Karmanyavatara Pedai Shemaya Karmanyavatara Vedai Manona Tripyatyapi Srinvatana Manona Trityatyapi Shrinvatamna Sushlokamalesh Charitamritani Sushlokamulesh Charitamritani Vedam Vedate Dijago Suranam Vidan Vedate Dvichago Saranam Shemaya Karmanyavatara Vedai Shemaya Karmanyavatara Pedai Manona Trityatyapi Shrinvatamna Manona Tripyatyapi Shinvatana Sushlokamulesh Charitamritani Sushlokamalesh Charitamritani Kridan Vedam manifesting pastimes manifesting pastimes, являя игры. Vedate Vedante he performs he performs. Он совершает. Dvija Виджа twice born twice born. Дважды рожденный. Go Go cows cows. Коров. Suranam Суранам of the demigods of the demigods. 12 богов. Shemaya Шемая welfare welfare. Благо. Karmani Кармани transcendental activities transcendental activities. Трансцендентные деяния. Avatara Аватара incarnations incarnations. Воплощение. Pedai Веда differently differently. По-разному. Manaha Манага mind mind. Ум. Na На never never. Никогда. Tripyati Трипьяти becomes satiated becomes satiated. Удовлетворяет. Api Апи in spite of in spite of. Несмотря на. Srinvatam Шримадам continuously hearing continuously hearing. Беспрестанно слушая. Naha Ага. our Our. Наш. Sushloka Сушлока. auspicious Auspicious. Благоприятный. Malehe Малые of the Lord of the Lord. Господа. Gospoda Charita Чарита. characteristics Characteristics. Характеристики. Amritani Амритани. undying Undying. Живущий вечно. translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. You may narrate also about the auspicious characteristics of the Lord in his different incarnations for the welfare of the twice born, the cows, and the demigods. Our mind is never satiated, although we continuously hear of his transcendental activities. Поведай же нам characteristics. Characteristic means qualities, yes? Yeah, but what does it say there? It's auspicious activities. Auspicious activities?
It's not activities, it's qualities or characteristics. Ну да, давайте так. Поведай же нам также о различных качествах, различных характеристиках, различных качествах, поведай же нам о различных качествах, различных воплощений Господа, которые они совершают, заботясь о благе дважды рожденных, коров и полубогов. Хотя мы беспрестанно слушаем повествования о Его трансцендентных деяниях, наш ум не может насытиться ими. In the last sentence is activities. Transcendental. Okay, Elapati Prabhu, please make a note. Илапади Прабху, сделайте заметку, пожалуйста. The English says characteristics and the Russian says activities. То есть в английском сказано качество или характеристики, а в русском славные подвиги. Purport by Srila Prabhupada. Так, комментарий Шрилы Прабхупады. The Lord appears in this universe in different incarnations like Matsya, Kurma, Varaha, and Nrsimha, and he manifests his different transcendental activities for the welfare of the twice-born, the cows, and the demigods. Воплощаясь во Вселенной в образе Матси, Курмы, Варахи, Нрисинги, Господь совершает различные трансцендентные деяния на благо дважды рожденных, коров и полубогов. The Lord is directly concerned with the twice-born or civilized men. Особую заботу Господь проявляет о дважды рожденных или цивилизованных людях. A civilized man is one who has taken his birth twice. Цивилизованным человеком называют того, кто родился дважды. A living entity takes birth in this mundane world due to the union of male and female. Живое существо в материальном мире рождается в результате совокупления мужской и женской особи. A human being is born due to union of the father and mother, but a civilized human being has another birth by contact with a spiritual master who becomes the actual father. Человек является на свет в результате совокупления отца и матери, но цивилизованный человек рождается во второй раз благодаря общению с духовным учителем, который становится его истинным отцом. The father and mother of the material body are so only in one birth, and in the next birth, the father and mother may be a different couple. Отец и мать, производящие на свет наше материальное тело, являются нашими родителями на протяжении только одной жизни. В следующей жизни их место может занять кто-то другой. But the bona fide spiritual master, as the representative of the Lord, is the eternal Father, because the spiritual master has the responsibility to lead the disciple to spiritual salvation, or the ultimate goal of life. Однако духовный учитель, будучи представителем Господа, является вечным отцом своего ученика, поскольку принимает на себя ответственность за то, чтобы привести его к духовному освобождению, высшей цели человеческой жизни. Therefore, a civilized man must be twice born, otherwise he is no better than the lower animals. Таким образом, чтобы называться цивилизованным, человек должен родиться во второй раз. В противном случае он мало чем отличается от низшего животного. The cow is the most important animal for developing the human body to perfection. Корова – самое необходимое для человека животное, так как коровье молоко способствует развитию человеческого тела и помогает сделать его совершенным. The body can be maintained by any kind of foodstuff, but cow's milk is particularly essential for developing the finer tissues of the human brain so that one can understand the intricacies of transcendental knowledge. Жизнь в теле можно поддерживать, питаясь разными продуктами. Однако коровье молоко способствует развитию тонких тканей мозга человека, что дает ему возможность постичь сложное трансцендентное знание. A civilized man is expected to live on foodstuffs comprising fruits, vegetables, grains, sugar, and milk. Цивилизованному человеку надлежит питаться фруктами, овощами, зерном, сахаром и молоком.
The bull helps in the agricultural process of producing grain, etc. And thus, in one sense, the bull is the father of mankind, whereas the cow is the mother, for she supplies milk to human society. Бык помогает земледельцу производить зерно и другие продукты. Таким образом, в определенном смысле бык является отцом человека, а корова, дающая ему молоко, его матерью. A civilized man is therefore expected to give all protection to the bulls and cows. Поэтому цивилизованному человеку надлежит заботиться о быках и коровах и всячески оберегать их. The demigods, or the living entities who live in the higher planets, are far superior to human beings. Полубоги, живые существа, населяющие высшие планеты Вселенной, во всех отношениях превосходят людей. Since they have better arrangements for living conditions, they live more luxuriously than human beings, yet they are all devotees of the Lord. Условия жизни на высших планетах гораздо лучше, чем на Земле, поэтому полубоги живут в такой роскоши, которая недоступна никому из людей. The Lord incarnates in different forms, such as those of a fish, a tortoise, a hog, and a combined lion and man, just to give protection to civilized man, the cows, and the demigods, who are directly responsible for the regulative life of progressive self-realization. Но, несмотря на это, они все являются преданными Господу. Господь воплощается в материальном мире в образе рыбы, черепахи, вепря или человека-льва, только для того, чтобы защитить цивилизованных людей, коров и полубогов, которые непосредственно отвечают за поддержание в мире принципов регулируемой жизни, посвященной самоосознанию. The whole system of the material creation is planned so that the conditioned souls may have the opportunity for self-realization. Все материальное творение устроено таким образом, чтобы дать обусловленным душам возможность осознать себя. One who takes advantage of such an arrangement is called a demigod or civilized man. Того, кто пользуется этой возможностью, называют полубогом или цивилизованным человеком. The cow is meant to help maintain such a high standard of living. А предназначение коровы состоит в том, чтобы помочь человеку вести этот возвышенный образ жизни. The Lord's pastimes for the protection of the twice-born civilized men, the cows and the demigods, are all transcendental. Все игры, которые Господь являет, чтобы защитить дважды рожденных, цивилизованных людей, коров и полубогов, трансцендентны. A human being is inclined to hear good narrations and stories, and therefore there are so many books, magazines, and newspapers on the market to satisfy the interests of the developed soul. Людям нравится слушать увлекательные истории. И чтобы удовлетворить эту потребность развитого человека, в мире издается великое множество книг, журналов и газет. But after being read once, such literatures become stale, and people do not take any interest in reading such literatures repeatedly. Однако уже после первого прочтения подобные произведения утрачивают прелесть новизны, и никому не приходит в голову перечитывать их. In fact, newspapers are read for less than an hour and then thrown in the dustbins as rubbish. Чтобы просмотреть газеты, человеку с избытком хватает часа, после чего он выбрасывает их в мусорный ящик. The case is similar with all other mundane literatures. То же самое происходит с прочей мирской литературой. But the beauty of transcendental literatures like the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is that they never become old. Величие трансцендентных произведений, таких как Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, заключается в том, что они никогда не устаревают. They have been read in the world by civilized man for the last 5,000 years, and they have never become old. В течение последних 5000 лет цивилизованные люди читают и перечитывают их, но за это время они ничуть не устарели. They are ever fresh to the learned scholars and devotees, and even by daily repetition of the verses of the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, there is no satiation for devotees like Vidura. Для знатоков вед и преданных эти книги никогда не утрачивают прелести новизны. Ежедневно повторяя стихи из Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам, преданные, подобные Видуре,
не чувствуют пресыщения. Vidura might have heard the pastimes of the Lord many, many times before he met Maitreya, but still he wanted the same narrations to be repeated. The same narrations to be repeated because he was never satiated by hearing them. Видура и до встречи с Матреей, вероятно, не раз слышал истории, связанные с играми Господа, и все же попросил его еще раз рассказать их ему, поскольку был готов слушать эти повествования бесконечно. That is the transcendental nature of the Lord's glorious pastimes. Такова трансцендентная природа славных деяний Господа. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Okay, Ilapati Prabhu is saying, so the spiritual master can't go back to Godhead until all his disciples do? То есть духовный учитель не сможет вернуться обратно к Богу, пока его ученики не вернутся к Богу. I don't remember that being in the purport. Я не помню, что такое выражение было в комментарии. Where did you get that idea? Откуда у вас эта идея родилась? Yeah, I don't see that in the purport. Я не вижу этого в комментарии. Okay, what's you can tell us where it is in the purport, okay, Ilapati Prabhu? Скажите нам, Лапати, где это в комментарии, окей? Okay, Bhakta Valeti, what's he saying? Can be our father, be our spiritual master simultaneously. I mean, our first father, our body father, be and our spiritual master at the same time. Theoretically, может ли отец быть для человека и духовным учителем одновременно? Теоретически, да. But as far as I'm aware, the etiquette usually is that the birth father doesn't initiate the son. Но насколько я знаю, этикет таков, что обычно отец, который дал рождение, человеку не инициирует его. For instance, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur got most of his guidance in devotional service from his father, Bhaktivinoda Thakur. Например, Бхактисиданта Сарасвати Такур получал львиную долю наставления от своего отца, Бхактивинода Такура. But Srila Bhaktivinoda Thakur sent his son to Gorkishore Das Babaji for initiation. Но, несмотря на это, Бхактивинода Такур отправил его для получения инициации к Горкишору Дас Бабаджи. Okay, then Yulia says, excuse me if it is a stupid question, does the spiritual master is the same soul? It doesn't make sense. Who is coming to help one life after life? Or it is kind of position which can be taken by different personalities. I don't know if you get that. Bhakti and Yulia, your question, maybe you should put it in Russian because in English it doesn't make very much sense. The first part of your question doesn't make sense. Бхакти Юлия, ваш вопрос на английском не имеет, первая часть вопроса не имеет смысла. Может быть, вы на русском напишите его. What you mean is the spiritual master the same soul who is coming to help one life after life? That's what you mean. Is the spiritual, not does the spiritual master, is the spiritual master. Является ли духовный учитель той же самой душой, которая приходит жизнь за жизнью, чтобы помочь нам? Или эту позицию занимают различные личности? It's the same person. It's the same soul. Это та же самая душа, та же самая личность. It's not different personalities. Это не так, что это разные какие-то личности. At least that's my understanding. По крайней мере, таково мое понимание. Okay, Alapati Prabhu says, father and mother change from birth to birth, but the spiritual master stays the same. Translate. Отец и мать, они меняются от рождения к рождению, но духовный учитель тот же самый остается. Okay, so how does that relate to
your idea that the spiritual master doesn't go back to Godhead until the disciples do? А как это коррелирует с вашей идеей, что духовный учитель не возвращается домой к Богу, пока его ученики туда не возвращаются? The relationship between the disciples and the spiritual master is eternal. Отношения духовного учителя и учеников вечны. But I don't know how you get your idea out of this statement. Я просто не понимаю, как у вас родилась эта идея, вот, исходя из этого утверждения. Okay, То есть как у вас родилась идея того, что появилась идея того, что духовный учитель не возвращается в духовный мир, пока его ученики туда не возвращаются, из-за того, что вы написали вот здесь вот, что отец и мать не меняются, а духовный учитель постоянно. what are you doing? What are you translating? What I just said? I'm just paraphrasing. I thought you already translated it. Yeah, but I'm translating, but I'm putting in other words. Okay, what's Bhakti Ruslan say? We are speaking about initiation guru, our eternal father. Yes, initiating guru. Yes, да, инициирующий гуру. Речь идет об инициирующем гуру, наш вечный отец. Да, инициирующий гуру. Okay. Lapati Babu says, so he has to take birth again. Otherwise, how can he liberate his disciples? He may have to take birth again to retrieve his disciples. Yes. То есть он должен опять родиться, то есть он должен родиться снова, иначе как он сможет дать освобождение своим ученикам? Да, он может принять рождение снова. Are you translating? But whether he does or not, he's still the eternal spiritual master. Но в любом случае, принимает он рождение или нет, он остается вечным духовным учителем. Okay, is Yulia just saying the same thing that she did up here? She's saying in Russian. No, it's another one. Okay. What happened with person who assumes who takes initiation of somebody who is not his spiritual master, who is not his spiritual master, which appears, which comes life after life to liberate him. What happened with such a person? I don't understand. What are you talking about? What's happened? For example, if I took initiation from person who isn't my eternal spiritual master, who comes to liberate me, what happened with me? What happened with such a person? That initiation is useless. Такая инициация бесполезна. Что будет с человеком, который принимает посвящение от кого-то, кто не является его духовным учителем, который приходит из жизни в жизнь? Такая инициация бесполезна, не имеет смысла. We're only talking about bona fide spiritual master. Мы же говорим, мы вот говорим только о истинном духовном учителе. Another point is that this is presuming that both the disciple and the spiritual master, maintain their contract. И это подразумевает, что оба, и духовный учитель, и ученик, они поддерживают данное ими обещание, контракт. That the spiritual master continues to, continues to be appropriately lined up with the disciplic succession. Духовный учитель, он остается в цепи ученической преемственности, он остается, поддерживает ее цепи. And that the disciple continues to follow the vows that he or she has made. А ученик, он
поддерживать те обещания, которые он дал духовному учителю. If the spiritual master leaves Krishna consciousness, then that eternal relationship is broken. Если духовный учитель уходит из духовной преемственности, то отношения, они перестают, то есть отношения заканчиваются. Or if the disciple breaks his vows, Или, например, когда ученик нарушает те обещания, которые дал при инициации, then the contract is broken. тогда вот отношения, они заканчиваются. Although a very merciful spiritual master may continue to try to save the disciple, even if the disciple has broken the vows. Но хотя духовный учитель, он настолько милостив, что он может продолжать давать милость такому ученику, который нарушил свои обещания. Continue to take mercy, or to give mercy, continue to give mercy. I think that's what I said. He continues to, if he's particularly merciful, he may continue to try to save the disciple, even though the disciple has broken the То vows. есть он все равно будет стараться спасти своего ученика, даже несмотря на то, что ученик нарушил свои обещания. But Srila Prabhupada said that when the disciple breaks the vows, the spiritual master suffers. И Шрила Прабхупада говорил, что когда ученик нарушает те обещания, которые он дал, то от этого духовный учитель страдает. It's one of the reasons why the spiritual master gets sick. Это одна из причин, почему болеет. And yes, he may be obliged to come back to this world to get the disciple. И да, он, может быть, вынужден будет вернуться обратно в материальный мир, чтобы спасти ученика, вытащить его. So Srila Prabhupada said, please don't oblige me to come back for you. И Шрила Прабхупада говорил, пожалуйста, не делайте так, чтобы я вынужден был вернуться сюда, опять в материальный мир. Okay, Bhakta Valetti. Does it mean that in previous lives you are maybe already was a spiritual master, dearest Prabhu, spiritual master? Translate. Значит, в прошлых жизнях вы уже, возможно, были духовным учителем Диры Прабhu? Theoretically. Теоретически, да. But not necessarily. Но не обязательно. Okay, we'll stop here. Тогда на этом. Oops, one more. Bhakti Nala. My taste towards mundane stories is disappeared. It's movies, books, newspapers, and magazines, etc. But towards Srimad Bhagavatam, my taste is not very prominent. It's weak. And what to do? Very weak. Вкус к мирским историям пропал. Кино, книги, журналы, клипы. А к Шримад Бхагаватам вкус пока очень слабый. Что делать? Study Srimad Bhagavatam. Изучайте Шримад Бхагаватам. Canto 1. Песня первая. Chapter 2. Глава вторая. Text 16 to 22. Тексты с 16 по 22. And it gives very specific instruction. Там даются очень конкретные наставления.
But in general, the more you hear Srimad Bhagavatam, and the more you preach Srimad Bhagavatam, the greater your taste becomes. Но в целом система такая, чем больше вы читаете Шримад Бхагаватам, изучаете, чем больше вы проповедуете Шримад Бхагаватам, тем больше усиливается ваш вкус к чтению. If you hear Srimad Bhagavatam, but you don't preach it, your taste may remain weak. Если вы просто слушаете, но не проповедуете, если вы слушаете Шримад Бхагаватам, но не проповедуете, ваш вкус может оставаться слабым. Srila Prabhupada said, real hearing means practicing what you've heard. Шрила Прабхупада говорил, что реальное слушание означает практика того, что вы услышали. And one of the main aspects of that practice is to preach what you heard. И главный аспект этой практики – это проповедовать то, что вы услышали. That's the best way to absorb what you've heard. Это лучший способ впитать в себя то, что вы услышали, And to get realization from it. и получить реализацию от этого. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Махаджи с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vishnu.